హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ క్లాస్ టాపిక్ వచ్చేసి బేసిక్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్ అండి. ఇందుకోసం మనం యాంకర్ థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలి, సిజర్, నీడిల్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్. ఫస్ట్ వచ్చేసి బాస్టింగ్. బాస్టింగ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి, అన్ఈవెన్ బాస్టింగ్, ఈవెన్ బాస్టింగ్. దీన్ని మనం రన్నింగ్ స్టిచ్ కూడా అంటాం. చూడండి, ఈ విడ్త్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, దీన్ని అన్ఈవెన్ బాస్టింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈవెన్ బాస్టింగ్ చూద్దాం. సేమ్ స్టిచ్ విత్ సేమ్. ఈ స్టిచ్ లో మనము అనదర్ థ్రెడ్ ను లాగా రొటేట్ చేస్తాం. దీన్ని థ్రెడెడ్ రన్నింగ్ అంటాం. ఇలా థ్రెడెడ్ రన్నింగ్ లోనే ఇదొక డిజైన్, ఇంకో డిజైన్ వచ్చేసి సేమ్ అలాగే సైడ్కి వెళ్ళేసి మనం దీనికి ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచే వెళ్తూ ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు పై నుంచి కింద నుంచి ఇలాగా వేవ్ లాగా తీసుకురావాలి థ్రెడ్. ఏం లేదండి, జస్ట్ ఇలాగా ఒక థ్రెడ్ని ఇలాగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది స్ట్రైట్ స్టిచ్. ఇలాంటి స్ట్రైట్ మనం అక్కడక్కడ అనదర్ థ్రెడ్తో నాట్ వేసేస్తే, లాక్ చేస్తే దాన్ని కౌచింగ్ అంటారండి. మనం అక్కడక్కడ వేరొక థ్రెడ్ని తీసుకొని ఇలాగ లాక్ చేసేయాలి, దాన్ని కౌచింగ్ అంటారు. స్టిచ్ ఇలాగ థ్రెడ్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఇలాగ స్టిచ్ గ్యాప్ ఇలాగ తీసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఎక్కడైతే మనం బయటకు వచ్చామో ఆ పాయింట్ నుంచి మళ్ళా ఒక స్టిచ్, ఒక గ్యాప్, గ్యాప్,
బ్యాక్ స్టిచ్ అంటాం. రన్నింగ్ స్టిచ్ లాగానే బ్యాక్ స్టిచ్ కూడా మనము థ్రెడ్తో రొటేట్ చేస్తాం. ఇలాగా థ్రెడ్ను వైప్ చేయాలి. ఈ 2 స్టిచెస్ ఇలాగ చేశాను, తర్వాతది ఇలాగ చేశాను. ఇప్పుడు సింగిల్ థ్రెడ్ రొటేట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు డబల్ థ్రెడ్తో బ్యాక్ స్టిచ్ను రొటేట్ చేస్తే దాన్ని డబుల్ థ్రెడెడ్ బ్యాక్ అంటాం. ఓకే, చూపిస్తున్నా. సేమ్ బ్యాక్ స్టిచ్ను ఇలాగ చేసుకొని రెడీ చేసుకొని ఫస్ట్ ఒక థ్రెడ్తో వైప్ చేద్దాం. ఓకే, ఇలాగా ఇప్పుడు ఇంకో థ్రెడ్ తీసుకొని డబుల్ వైప్ చేద్దాం. ఈ వైట్ థ్రెడ్ అనేది ఇటు సైడ్ నుంచి ఇలాగ వెళ్ళింది కదా రొటేట్, ఈ థ్రెడ్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ నుంచి ఇలాగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో